Encha ya leero akakiiko ka Paalamenti aka Cosase kakedde kweteeka mu ddene okula mu luguudo lw'eggaali y'omukka ng'ababaka bavugiddwa okuva e Kampala paka Namanve okutuuka e Mukono ku ICD oluguudo luno we lukoma. Newankubadde kigambibwa nti bano tebakola magoba olunaku batambula engendo bbiri ku makya n'akawungeezi nga bajjamu wakati w'obukadde 2 n'obusatu era nga abasaabaze baggyibwako wakati w'2,000 ne3,000 era nga mu kiseera kino balwana kuleeta nkola ya butakwata ssente mu buliwo nga Engineer Isaac Natokunda bw'alambulula. In a day, yes, we do 2 trips in the morning. Mukono, Kampala. Then we come back to Namanve. We do again Namanve, Kampala. Okay. Then in the evening we do Kampala, Namanve. Then again we do Kampala, Mukono. That's where we do what we stable and wait for the following day. We'll give a sample on route. Namanve to Kampala. Namanve to Kampala you collect around sometimes you collect 2 million, 3 million. Depending on what. When the weather is bad, we normally get a full train. Ku nsonga y'obutakola magoba akulya ekitongole kino Kajuna Benoni anokoddeyo ekyokubanga yingini ze bakozesa bwe ziri enkadde nnyo ng'okusobola okukola obulungi yingini emu eba yeetaaga okusika ebyana 15 naye bo balina 2 zokka nga nkadde kale nga zisobola kusika ebyana 5 byokka ekiviirako emirimu gyabwe okutambula akasoobo. One locomotive is supposed to be pushing 15 coaches for us to break even. And well communicated. But because the locomotives are very old, we are now using 2 locomotives to push only 5. So in other words, each locomotive is pushing 2.5 coaches instead of pushing 30 coaches. So the operational cost or the operating cost is too high. You find that for every shilling we are earning, we are spending 3 shillings to earn 1 shilling. Simple mathematics, eh? So this is a loss-making entity and the government will be aware of that. Ssente w'akakiiko kaleero omubaka wa Kyaddondo East Muwadda Nkunyingi ategeezezza nga basazeewo okusooka okulambula okumanya ebituufu ebyalabikira mu alipoota eyasabalabiza ebitabo bya gavumenti era ayogedde bye balabye. Kati nga Cosase nga tunaba kutuula wansi kuwuliriza kitongole kya Uganda Railway ne tugamba katusooke tujje ku ground tulabe ekisooka tutuuseyo ku good shade tusanze kituufu tewakola kakati nga waggale era ng'olabira ddala ekifo kinene naye nga tekikola ekya good shade ekyo tukyerabiddeko era tugenda kuddayo twongere okuwuliriza ab'ekitongole kino batunnyonnyole bakoma ddi kuba tubabuzza nga kirabika waliwo ekitundu ekimu kyabadde bakozesaako n'ekitongole ekirala ate nga ekibangiriza ekigazi n'ekitundu tekikola. Kajuna Benoni era ategeezezza ababaka ng'ekitongole kino bwe kikola akawumbi kamu mwezi kyokka ne basaasaanya obuwumbi 2 ku mirimu egikolebwa gwe kwe kulina okusasula abakozi. Railways has gone down for the last 20 years since 2006, right after the concession. So don't expect railways to come up in the next 1 or 2 years. It is a process. Olira ayogedde ku nteekateeka zibalina ez'okuzengula ekitongole kino. If you are to procure or to buy a new locomotive, the manufacturing alone takes 2.5 years, right? So if I sign a contract now, this is 2020 what? 26. When will I get it? 2028. Akakiiko kano era katadde ku nninga abakulu okunnyonnyola ku byana by'eggaali y'omukka ebyabula nga Uganda yabuza ebyuma 104 okuva ku Rift Valley Railway mu mwaka gwa 2011. The assets we have, the moving, the rolling stock, which includes the wagons and the locomotives, they are out of, most of them, over 80% are out of their usage time. We want to avoid the issue of percentages. Okay. Let's say, before you just leave out the other aspect of the basic for now. Yes. Tell us that you have 20 wagons. Okay, we have. Then you say 10 are working. Wandeme Peter, yawadoka Dota TV, Amasokolomu.